This is Ndubisi and Enugu. We have come to identify with the veterans. As you can see, This is the venue of where veterans held their end of the year party today. The customary government of Biafra is well represented today. here we have the administrators Of provinces, we have the national administrator in the name of Engineer Anthony Anebo. we have the BVI team here, and we have Biafrans, the veterans, the people who fought that we might live today. Today, they came together to meet themselves and discuss about the current issues in Nigeria, and of course, to reconsider the possibility of having the new Biafra. Nna yuku daluso biko mee ka mara onye bụ. Abụ Brigadier General Jerry Ifa, Commander Oguzi Brigade, Biafran Army, retired. Ikwulu ihe dịgasị iche iche unu megachara unu si wee gbaa mbọ igbochi mmegbu na mkpagbu a na-akpagbu ndị Biafra na ọgụ mmegide anụso ndị Biafra. Dịka a na-agbasa mgbasa ozi nwere onwe Biafra n'ụbọchị nke taa, ị ga-akwado ka ejebekwa n'ụbakwa ọgụ ọzọ ka ị ga-akwado ka ewere udo wee sobe ihe danya na mmiri? Well, you know, once a soldier is always a soldier. And as a commander, once a commander in Biafran Army, our even don't log. I am like Gano Quasiog. Because Nayanu Sigog. Bula Wabuned Barracks through Major General Philip Wefiong, Colonel Wawa, Major General Defensor, and Major General Philip Amadi. So I am like a guy for Quasio Gozo. I got chocky very nice, make it up, with the dialogue, because there is the sugar in dialogue and the vinegar in confrontation. From what you have said so far, do you support the idea of the customary government of indigenous people of Biafra following it through diplomatic and legal process? Of course. Even during the war and after the war, Lieutenant Colonel Yakubu Gowon the Jordan Barracks, when the documents of surrender was handed over to him in 12th January 1970, he said, no victor, no vanquish. So I think it is better now. Biafra, we own their independence through dialogue and not confrontation. What is your advice to the upcoming youths who are seeing all sorts of intimidation, all sorts of molestation, and they are being provoked towards taking up probably a violence approach towards Biafran agitation? What is your advice to these, our youths? My advice to them, they should keep cool. Because, like I said before, things must be settled amicably. There's no need of making finding trouble. It's better we settle things with the dialogue, because as I said before, there is sugar in dialogue but vinegar in confrontation. The youth should keep their salts, because there's nothing this settlement should not provide. It will provide amicable settlement, peace and harmony. Making trouble should not settle this matter of Biafran and the Biafran issues. Biafra, there is Biafra before Nigeria. So before Nigeria, there is Biafra. So this Biafra has come to stay, and there's nothing. Come rain or sun, there must be Biafra.
it is ordained by the God. There's no two ways about it. I fought the war successfully. Action known by action captain. Yes. Huh? Yes. I fought at Ikoto Bara. Yes. I fought at Arochukwu. Yes. I fought at Calabar. Okay. Huh? I'm appealing to him. At the end of the war, he granted Major General Yakubu Gowon, the then president of Nigeria, granted the Biafrans. No Victor, no Vangus. Let them keep to it. Okay. And I'm appealing to the president. I know him, Major General Buhari. He's a gentleman. Huh? Yes. Let him hear our call. Huh? And release the Biafrans to give them their freedom. Okay. Huh? We are not people of violence. We are not violent people. Yes. Biafrans are peaceful. Yes. I'm Brigadier General FCO Madweke, retired. You had the experience, the direct experience of the war. Currently, what's your advice? Do you prefer that Biafra should be gotten through democratic, legal process, peaceful process, or do you suggest that Biafra should go back to what they experienced before? Oh, well, that sounds very unfortunate. You know, people going back to the war. It is only those who have not witnessed the war for the first time that will go back. But for me, we are trying to follow it legally, because most of the other nations got their independence without fighting for it. For example, India got their independence. They did not fight before they got their independence. What do you call the South Africa of Nelson Mandela? They got their independence without fighting for it. Nigeria itself got their independence without fighting for it. Therefore, we supposed to have our independence without fighting for it. It sounds very unfortunate that we have fought for the first time, and we are not trying to fight for the second time. It is only the novice, those who have not tasted it for the first time, that are trying to go into to gain their independence through violence. So what's your advice to our youths? Our youth, I think I want to advise them that we should follow the system of customary system of governance in Biafra. Okay. Because we go to court legally with Nigeria, and that is exactly what we believe that will give us the independence. Afambo Samuel Onwusu, Unyamorobia, in Oka South local government area of Anambra State. Okay, n'ihe na-eme ebe a taa, ọ dị ka ndị nụrụ anya agha, ndị nna anyị ha bụ ndị nke nụrụ agha ka ha gbochie ọgụ mmegide a na-emegide ndị Biafra n'oge gara aga. Kedu inwe ike ikwu na ihe unu na-agabigara mgbe ahụ na ihe a na-agabiga kịta? O nwere ihe dị iche ihe butere agha nke izi na ihe na-eme kịta? Ibe dị iche erike, maka na mgbe ahụ na-anụrụ agha nke izizi, ọ maka na ndị ugwu Awụsa na-egbukonete ndị Igbo ka eji wee nụrụ agha. Wee nụrịrị agha anụcha, asị na enwere ndụ mere ini, anyị wee natawa. Mana kemgbe anwa ejiri anyị n'ọlụ ya ka anyị na-eme ka tọrọfụ anyị, ka anyị nabala onwe anyị, bikos na anyị ekwetụkwa ịnọrọ onwe anyị. Biafrans ekwetụkwa ịnọrọ onwebe. Okay, ị na-akwado ụzọ atụmatụ ndị customary gọọmenti wepụta iji wee gbasoo nnwere onwe ndị Biafra? Ọnya ka anyị na-asọpọtụ ndị customary gọọmenti. Anyị kwụba n'ukwu na ibe ọbụla gbasị anyị mebe anyị mebe, maka na ọnya bụ ndị na-edu anyị, ka anyị na-eso n'ukwu. Okay, ọkwa na okwu ndụmọdụ ị ga-adụ ụmụ anyị na ndị ntorobịa? Ndụmọdụ mmadụ ụmụ anyị na ndị ntorobịa dị n'ime bụ wafụta na ejiri ọgụ na mgba eme udo. Anụchagwa ọgụ mgbe a nụrụ ọgụ, anyị achọghị ka egbu ụmụ Biafra ọzọ. Egbugbo ka egburu, ibe a chọrọ bụ udo. Onye ka anyị ji wee jee na kọtụ, ka anyị si na kọtụ wee nweta udo anyị chọrọ. Anyị achọrọzi ọgụ na mgba, anyị achọghị ka onye ọzọ nwụrụ. Okay, ị nwere olileanya na kọtụ ga-enye Biafra nwere onwe na Naịjirịa? Mgbe ọ bụ ma nke Naịjirịa, enwere ike chi niile ndị kọtụ Naịjirịa asị na ibe ekwu na ekwurozi, mana ibe ayọ anyị na-ayọ ka keesi anyị fụọ na jebe na World Court. Dịwa ka a na-ekwu na a ga-eje United Nations, eluo dị ya ka ndị mba ụwa ọzọ nyere anyị aka, ma na anyị nọ n'agbụ ka onye aka ka atọfụta anyị. Okay, so olileanya ndị Biafra bụ ije na
ụlọikpe ụwa niile. Okay, ndeme. Thank you. Onye ga-ekene? Ana m ekene ndị be anyị nọ n'ofesi. Ka o dobe anya na mba anyị na-agba ebe a. Na anyị bụkwa mba na-agba n'ebu. Wa jizikwa ike na-agba ka anyị nwe na-agba n'ebe a. Ibe ọbụla ba kwuru. Alụ ọbụla atụta dị mma. Anyị ga-esobe nke anyị tụkwa dị mma ka wasolo anyị. Anyị achọrọzi nkewe ọbụla ka otu niile ka anyị kwekọta n'obu dịka okwu azịza. Mwapo Major General Onwegwu. Okay, sir. Okay, Major General Onwegwu. Okay. Afọ m ka unu nọ na obi aṅụrị na mkparịta ụka. Kedu ihe unu na-eme tata ebe a? Okay, tata anyị na-elota ndị niile jere agha ndị n'ụlọ ọgụ maka Biafra. Okay. Kekwana ihe unu na-eme ebe a tata? Okay, taa bụ mmechi arọ. Emechi arọ taa. Wee wekwala ya na-akọwa maka situation etu ụbọchị si dị now. Okay, dịka Biafra na-agbagharị nnwere onwe ha, kedu atụmatụ ihe ị na-elegala anya? Eji maka Biafra wee rapụ ọlụ oyibo mgbe m dịrị ebe 25-26 wee banye amị. So nọgide n'amị a wee luo 1970 Ogube abanyere m amị apụtara m apụta. Isiokwu m na front location wee nata until the day Ogube. So etu o si dị m n'obi maka Biafra, I wee nụsị ọgụ a asị no victor no vanquish. Gwa anyị nkwa na a ga-enye anyị restructure, rehabilitation and reintegration. Yes. But now, revival. Okay, and ka unu jikwa na-akwado na Biafra ga-enwere onwe fa. Ozugbo na anyị kwadosi ike, anyị agbago mbọ. But kita anyị chọrọ iji udo wee sie. Onye nwere olileanya na a ga-esi udo wee nweta ya bụ ife a na-achọ. Ozugbo na ọ dịgo anyị na mbọ aka, ife mee na Biafra ka afọ kita bụ anyị ka ọ dị to accept ife Chineke nyego anyị. Ka ebe ọ dị ka ndị Biafra ga-eme wee nabata ebe ọ sị ebe isi na Biafra dịgo anyị n'aka. Ka ebe ọ ga-abụ Biafra mee ndị Biafra mee ya anyị nweta ife achọ. A ga-eme bụ ịgbakọ ọnụ bụrụ ofu. Anyị ma na anyị niile ma ndị na-ekwu na redio ma ndị na-eje na court ma ndị mazọm all the groups dị iche iche. Or just one goal ka anyị niile na-eje. So the only thing I get me we gaa n'iru bụ anyị niile bịakọ. That's unity. Yes. Ndeme sa. Okwu ga-amaka ka Chineke gbaa gị ume. Onwe ndị ga-ekene. Ana m ekene the elders, number 1 of Supreme Council of the customary government elders. They kenekwan the administrators now, the present administrators, because already I'm on Biafra customary government and they go on. Also, yeah. Deme sir. They kenekwa only the senior advocate retired Mbo Ezozobo and Ikedife. Now choose. Okay, Today, as you can see, from the pillars around and from what all of them are saying, they are saying that they still want Biafra to come. And they are saying that the war they fought, they did not just fight the war in vain. That people who died did not die in vain. That today, they are remembering all their colleagues, all the war heroes that died fighting for freedom. You know, we've tried to ask a hell lot of them questions as in the possibility of going back to war again. They said, well, that if need be, they can still fight, but they did not bargain for that because the first time they were forced to defend themselves, not that they declared war against Nigeria. But today, they are not planning to fight anybody because in the current democratic dispensation in Nigeria and in line with the right of indigenous people of indigenous people all over the world, giving the indigenous people their fundamental human right to self-determination, that they want to pursue. And they have already started by supporting the elders, the Spring Council of Elders, who initiated a lawsuit against Nigeria. They reconfirm strongly
that they are part of that court processes. And they also reconfirm their belief in the customary government of Biafra. They believe that before Nigeria coming of Nigeria, there was a people, the indigenous people, that were existing before Lord Lugard amalgamated the eastern and the northern and western parts of Nigeria together. So they want to still go back to those good days before the coming of the white men. These are what the veterans are saying, that they are going back to their villages to preach the good news of the customary government of Biafra.